Buterevu oli ku mukutu gwa Uganda One Media habwenti okwensinzidde okubanga nkutuusako amawulire gano mu bujjuvu. Kakati ampuliriza oyo gwolaba ku screen yo si mulala ye musajja mukulu Sam Mugumya, activist ow'eggwanga erya Uganda. Ampuliriza wenjogerera bino nga Sam Mugumya amaze okubanga bw'atyo azaalira gavumenti ya musajja mukulu General Yoweri Kaguta Museveni ebitukula Makaayi byazaalira ku ttale anti jjo ly'abalamu waliwo akatambi akagenze mu maaso n'okubanga kafulumizibwa ng'era bw'omulaba awo nga musajja mukulu ono ampuliriza yakubibwa bya nsusso n'atuuka ne ku kise n'atuuka ne ku kussa nti takyasobola kutambula wabula asobola kubanga bw'atyo yeekululira ku byuma. Kakati waliwo n'agagenze mu maaso n'okubanga gafuluma nga galaga ono musajja mukulu Sam Mugumya ampuliriza yagenda maaso n'okubanga akubibwa ne bamumenya ne kitwandiise spinal cord. Ampuliriza singa bakumenya enkizi y'omu mugongo kiyinza okukubeerera ekizibu ennyo okuddamu okubanga osobola okuddamu n'oyimirira ku magulu go abiri anoddamu okutambula. Ampuliriza Sam Mugumya ono musajja mukiga by tribe era nga asibuka ali mu disitulikiti y'e Rukungiri. Wabula nga y'omu ku bannayuganda oboolyawo abaali beewaayo okulaba nga abalwanirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda wansi wa gavumenti eya musajja mukulu General Yoweri Kaguta Museveni. Ampuliriza musajja mukulu oyo gwolaba musajja muyivu era nga yalinnyako wali eri kasozi e Makerere era bw'atyo n'asoma kye twandiise political science ekyamusobozesa okubanga bw'atyo yeetaba n'ekibiina kino ekya FDC ekyali main opposition party ebiseera ebyo. Era nga akyali wansi wa musajja mukulu retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Kakati ampuliriza olw'omutima omumalirivu musajja mukulu ono Sam Mugumya gwe yalina era gwe yayolesa kyamusobozesa okubanga yakwatagana nnyo ne musajja mukulu Dr. Kizza Besigye era emirundi mingi ono yakwatibwa nnyo ab'ebyokwerinda lwa nsonga nti buli nteekateeka Dr. Kizza Besigye gye yateekateekanga ono yabeeranga musaale era ne mu nteekateeka eya walk to work ampuliriza musajja mukulu ono Sam Mugumya yagenda mu maaso n'okubanga yawambibwa era bw'atyo n'atwalibwa ab'ebyokwerinda. Kakati ampuliriza olw'okuba nti no yakwatagana nnyo ne Dr. Kizza Besigye kyamuteekako kye twandiise ekifaananyi nti nga bw'omanyi gavumenti ya kuno bw'oyogerako bagamba oli muyeekera, bw'oyogerako bagamba olidde mu nsi ye olukwe. Bw'atyo bwe waayita akaseera mu mwaka 2014 ampuliriza ono yagenda maaso n'okubanga yawambibwa wali ku nsalo z'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Congo era emisango egyali gimuvunaanibwa mwe mwali okulya mu nsooluga wamu n'okuteeberezebwa nti ono yali yeegatta ku bubinja obwali bugezaako okulaba nga buyeekera gavumenti ya musajja mukulu General Yoweri Kaguta Museveni. Ampuliriza emboozi ya Sam Mugumya gye yanyumya okusinziira ku byatuukawo ng'ali mu ggwanga erya Congo ebyaddala teyeennyamiza. Wabula kyenyinza okugamba nti yasaavinga ekibonerezo mu ggwanga erya Congo wakati mu kunyigirizibwa wakati mu kucunyizibwa emyaka 8. Kyokka emyaka 8 we gyaggwako yaddamu n'alabibwako mu ggwanga erya Uganda wabula nga w'omanyi nti eddoboozi ly'okununula ensi eyo bwe liba lyakoowoola ampuliriza toyimirira. Era ono jjo ly'abalamu omwaka 2025 juzi wano nga tugenda mu kalulu ampuliriza Sam Mugumya yaddamu n'awambibwa ab'ebyokwerinda. Kyokka ekyasinga okwennyamiza ampuliriza omwogezi w'amagye ebiseera ebyo musajja mukulu Felix Kulaije yavaayo ne yeegaana Sam Mugumya n'agamba nti bo ng'ab'ebyokwerinda tebamanyi mayitire ga Sam Mugumya. Every citizen has a right to be free to move in this country. Yes. Okay? And you've consistently violated that. How? By abducting them. Who? You as the Whom military. have we abducted? You have abducted Dr. Kizza Besigye. We You've are... abducted Bobby Young. Excuse me. You've abducted Machete. Kizza Besigye is in court and I am not going to discuss the merits and demerits of how he was brought in court. No, we are not discussing the merits. We are discussing the manner of apprehension. Allow me correct you. I choose us of what you know. And I'm doing Do we that. have Mugumya in our custody? Where is Mugumya? Wait a minute. Wait a minute. Mr. Angela, do I know you slept last night? I thought it's part of your responsibility as security, you become, to account for passion. For Uganda, you become our responsibility under 2 circumstances. One, should you state that your life is in danger, we must monitor your movements. Second circumstance, should you become an interest of the state, you become our interest. So you cannot account for Sam Mugumya. We can't. Because as a citizen, he was free to move wherever he moved.
And it's not the first time he has disappeared from this country and appeared in a foreign country. Kakati ampuliriza joli abalamu akatambi ako koolabye akasoose okuba nga kapuleyinga ku simu yo kyemmanyi wakalabye edda ampuliriza kagenze maaso n'okuba nga kaliikinga ng'embeera Saamu Mugumya ampuliriza gy'alimu ebyaddala nga yeetaaga kusabira sinakindi abasajja oboolyawo bamukuba ne bamuleka mukassa. Ampuliriza Saamu Mugumya ono nga tannaba kubanga awambibwa waliwo ebigambo bye yagenda mu maaso n'okuba nga ayogera oboolyawo ebyamuviirako akabasa okuba nga bw'atyo akwatibwa. Ebigambo bino oba mu bigambo bino ampuliriza Saamu Mugumya yali alumiriza abamu ku bakungu mu gavumenti eno yennyini nga bali mu magye ng'abalumiriza olw'ebikolwa eby'ekitujju ebyali bigenda mu maaso n'okuba nga bityobola eddembe ly'obuntu. Ampuliriza nga biraga bano beetaba mu kitta bantu naddala mu bitundu by'eggwanga erya Uganda. Katono nnyo kansooke nkuwe sipiiki eno nga musajja mukulu Saamu Mugumya agenda mu maaso n'okuba nga alumiriza abakulu omwali Gen. Peter Erweru eyatta abantu e Kaseese ng'agamba nti ono alina abantu be yatta engulu mu Northern Uganda kyokka ne babaziika mu ntaana eyawamu era entaana eno n'alumiriza nti era eri mu paakingi ye musajja mukulu Peter Erweru n'abalala bangi be yagenze mu maaso n'okuba nga amenya oboolyawo ebyamuviirako akabasa okuba nga awambibwa. Wabula era nga bw'omanyi nti bano abasajja ampuliriza kasabalaba nga olina omutima oboolyawo gwagala okunonola ensi yo bakola kyonna ekisoboka. Kisoboka okuba nga information eno nga si ye yamukwasa wabula olw'omutima gw'alina omumalirivu okuba nga anonola ensi ye kisoboka okuba nga ampuliriza bye byakwasa musajja mukulu Saamu Mugumya. In 1986, in August, there was a massacre that happened in Kitgum district in Namukora. More than 70 people were killed and buried in a mass grave. Minister Okero Oriem has a mass grave in his backyard because he's from Namukora. And incidentally, he's the man that has told this organization, this UN human rights group, to pack its bags and leave. These were people killed by government, not the rebels. And the government had the audacity to build a mass grave, a monument above their bodies. In July 1989, another massacre was committed in Teso, the Mukura incident. I think that's the only incident that many people tend to remember. Young men were suffocated to death in railway wagons by NRA soldiers. Another monument, a mass grave, was built by government where those people were buried. So those are two mass graves built by government to commemorate people killed by government. In April 1991, there was the Burchoro Pit incident, where soldiers of the 22nd Battalion, under the command of Major Ikondere, late Major Ikondere, people were rounded up. I think today it's in either Amuru district, I think. People were rounded up and men were sodomized by NRA soldiers, today UPDF. Women were raped and many were killed. So, there is a history of mass killing by the military. Then, in the 2000s, early 2000s, we had the disappearances of young Muslim men on account of being ADF.
None of them were taken to court. They just disappeared in safe houses that were being run by that time by the infamous Nobo Mayombo. We have the Kasese massacres of 2016, where the man that oversaw the massacres, General Erweru, was promoted and he's now, I think, the second most highest officer in the military. You have the killings on Kampala streets of November 2020. So, right from inception, right from the time when Museveni came to power, there have been mass massacres of citizens. But all this time, the West, including the UN agencies, have always told us that Museveni is the beacon of hope, the new breed of African leaders, the man that came to put an end to the suffering and killings of previous regimes. So rather than call him out on these gross violations, they have been massaging him. Now today he turns against them. But even when he does that, all the Western capitals are quiet. So that should tell us that our human rights are our responsibility, not the responsibility of international agencies, not the responsibility of foreign governments. It is us that will either choose to rise up and sort out this mess or see